and we had, as on date, 147 companies on our board. So they are helping us to revise our curriculum to make our students employee friendly immediately after joining the course. These are all what is expected earlier days. Currently, business models are keeping on changing. I used to tell all my students very often that if you take Bharat Matrimony, they don't have any single marriage hall. They are conducting so many marriages. If you take Ola or Uber, they don't have even a single vehicle for a rented purpose, but they are conducting a good business. Business models are keeping on changing. One has to undergo technologically updated, business-wise what is happening updated, and also what is happening throughout the globe. Then only your career path will be very fast. We want our students to have accelerated career path. For that, what is required? You are all studying here at SRM. You are rightly chosen a place where 20,000 students are available in the campus. At one corner we have got medical, we have got computer engineering, we have got electronics and communication, we have got our BCom students, and we fellow members are collaborating with other cross-faculty and interdisciplinary research. Very recently, we have submitted a proposal to Government of India Atal Innovation Center for a substantial amount. One sanction will be opening an innovation center here. Why I am telling, the students should also make use of this opportunity. You have to study in a place where 20,000 students are there in the campus. You have to study in a place where the B school is having good contact with the corporate and they are helping us. You have to study in a place where the faculty members are experts and research focused. You have very rightly chosen this place. It's a time that you should thank your parents. I request all the students to stand up, please. Dear managers and general managers from various corporates and the press people and my loving students. This is the report on campus to corporate. The campus to corporate program was started in the year 2011 with a vision to build a bridge between the academic and the corporate world. The SRM University is surrounded by nearly 300 multinational companies in Manimari Nagar, Mahendra City and Varakadam. The partnership is envisioned and mutual benefits to both the management students and the corporate world. The first program was a human resource event in a partnership with Chroma, HR Professionals Forum, at TP Ganesan Auditorium, Mini Hall 1 in 2011, and was a grand success. In this event, more than 160 corporate professionals joined hands with the SRM School of Management. The HR professionals were divided to 10 teams and engaged with the students to share their expertise in their field and brainstorming question and answer session. The campus to corporate started flourishingly each year by widening their aim and conducted seminars, workshops in various teams such as HR, marketing research, operation management, supply chain management, financial management and digital marketing. The resource professionals were also invited for Vivavas for summer internship and final year projects. Now the campus to corporate has 147 multinational companies in their database and maintaining a healthy relationship with all the companies and sending students for summer and winter internship, final year projects and at times placement as well. I really wanted to appreciate and my heartfelt thanks to our cooperation I received from the following experts. Without them, this program would not have reached this height. Mr. Govardhan Ramalingam, General Manager, HR Rane Brakes Limited. Mr. Dominic Savio, General Manager, HR Ford, India. Mr. Sankar Sundarlingam, Senior Manager, Bosch. And Mr. Rajan Babu, CEO, Arga HR Technologies, is here. And Mr. Claudius Fernando, Director, Muri Automotive, sir is sitting here with us. And Mr. Luis Babu, HR Head, Magna Process, sir is here. And Mr. Ratanavel Rajan is out of station, he could not come today. And Mr. Maniraj sir from ECOL, sir is sitting with us. And Mr. Itharajan sir, General Manager L&T and advisor to Asian Paints, sir is with us. And Mr. Bhattmaraj sir, Sir Dana, General Manager, and Mr. Peter Palrai, General Manager, Comstar, is sitting with us. Mr. Subramaniam, the General Manager. And very good afternoon to all of you. I should share my experience with you. As you have heard, I
have a lot of jobs in the past with management in the job title. Supplier management, homologation management, operations management, everything is about management. And you are students of management. But have you ever thought what management is? Management is nothing else than being able to use what you have learned in university in terms of methods, in terms of tools, in terms of approach and the structure how to do things, combined with the ability to steer and to lead. And not to forget, also to think ahead, which means looking into the future. And this is exactly this combination of all these activities why I am very thankful that we have this cooperation amongst the industry and with the universities to give you the opportunity already in the study time to get to learn exactly these different items. It's not only I study management and then I can become the CEO of a company. It's you have to gain experience and you have to recognize how to use your knowledge. And that this is not an easy task. All of my colleagues from the industry can tell you it's very challenging. But I think with embedding you in small projects during an internship into the industry, you can learn how difficult it is to work with what you know in theory in the reality. Of course, those who were in the internship, we have not only experienced that sometimes reality is not as per theory, we have also recognized there's a lot of politics involved, there's a lot of interests from different departments. Collaboration is not always as in theory, but this, my dear friends, this is our task as managers and you as future managers to deal with. And I encourage all of you not only to use the official internship times, but also use your free time if you have holidays to approach us from the industry in order to get the opportunity to have a couple of weeks internship on top in certain areas in order to experience that. So therefore, please, Dr. Daniel, do more of these topics. I encourage you also to think of kickstarting certain projects, 3-month projects where we can depute some students in certain areas, small groups, 2 or 3 students working on one particular topic. This helps us, and I hope you all agree with me, that brings fresh blood and new ideas into our companies. What we need is thinking out of the box. What is currently in all over the industry, especially in the automotive industry, we know a lot of how things have been done in the past. But the new, let's say, innovations that are coming up with digitization, with artificial intelligence, this is something we have to bring in and we have to enforce this. One topic that we do, all of us, is we hire people from the campus, so it's an opportunity for all of you. But on top, we try to hire consultants, we try to make workshops along with universities, and what is for me missing is that we integrate you proactively in projects. Therefore, maybe you can think of that. Small teams, 2 or 3 students, and some guys from the industry, then working on certain projects. It's for your CGPA score, but it is for learning. Please take it seriously. And I think I had a wonderful journey of the C2 corporate to college connect. And I think a lot of activities were happening. It was nice to see a lot of talents available here. My only request is, like, whatever you learn, put into practice. Unless you practice, it's going to be very difficult. Come out of all your a lot of aspirations, bring it down, come to reality, and I think you'll all be successful. Wish you all the best. We'll have a lot of discussion in the afternoon session. அதே மாதிரி MBA எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு லேபுங்கிறது வந்து கம்பெனியில் போய் தான் அவங்க கற்றுக்குறாங்க. கம்பெனியில் போய் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் கற்றுக்கிறது அவங்களுடைய தியரட்டிக்கல் நாலேஜை ஃபர்தராக என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்.
கல்லூரியில் வகுப்பறையில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் நடைமுறைப்படுத்துறத எப்படி அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணணும், ரியல் டைமில் எப்படி அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் மேலாண்மை பள்ளியினுடைய முக்கியமான ஒரு அம்சம். அதுக்கு வந்து எல்லா பி ஸ்கூல்லையுமே அது வந்து டெஃபினட்டாக எல்லோரும் பண்ணுவாங்க. பட் எங்கள் SRM பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் வந்து அதை ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் சிறந்த முறையில் பண்ணுறோம். அது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுல கொஞ்சம் பெருமைப்படுறோம். அதாவது எங்களுடைய கல்லூரி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி நிறைய இருக்கக்கூடிய இருக்காட்டுக்கோட்டை, ஃபோர்ட் இந்தியா இருக்கக்கூடிய இடம், மறைமலை நகர், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லாம் இருக்குது. இது நிறைய கார்ப்பரேட் கம்பெனி இருக்குது, மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி இருக்குது. இவங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய தேவை. MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸு படித்தவங்க, இன்ஜினியரிங் தேவை. இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் பசங்களுக்கு, எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபர்டைல் கிரவுண்டு வேணும். இதை வந்து ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷன் சொல்லுவோம். அதனால் நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டோம். இது இன்றைக்கி நேற்று நாங்கள் எடுத்த முயற்சி இல்லை, 7 வருஷத்துக்கு முந்தி எடுத்த முயற்சி. இது வந்து 8வது வருஷம். 7 வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த கேம்பஸ் டு கார்ப்பரேட் நடத்தும்போது ஒரு HR எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்னு ஒரு 40-50 கம்பெனிகளை கூப்பிட்டு எங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு நாள் கூப்பிட்டோம். அவங்க வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் பேசினாங்க. பேசி முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. திருப்பி அதை அடுத்த வருஷம் நடக்கும்போது வருவாங்க. அந்த லெவலில் இருந்தது. அப்படியே 2வது வருஷம், 3வது வருஷம், 4வது வருஷம் நடத்தும்போது நம்ம கம்பெனி கூட பக்கத்தில் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸு நமக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதை எப்படி நல்ல ஈடுபாடு கொண்டு வரலாம், எப்படி அடுத்த முறையில் இதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால நாங்கள் வந்து அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான கட்டம். அதே மாதிரி அதை 2 தடவை படிக்கணும். சம்மர் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு 3rd செமஸ்டர் வரும்போது 6 கிரெடிட், அவங்க 6 வாரம் போய் படிக்கணும். ஃபைனல் செமஸ்டரில் 6 கிரெடிட் மெயின் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த 2 கிரெடிட்டும் ஒவ்வொரு MBA ஸ்டூடெண்ட்டும் படிக்கணும். அதுக்கு வந்து அவங்க என்னுடைய தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட எல்லா மாணவர்களும் எங்கள் கல்லூரியில் படிக்கிறதுனால அவங்கவுங்க ஊர்லேயும் படிப்பாங்க. அவங்களோட பேங்க்ஸில் போய் பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் போய் பண்ணலாம், ஃபார்மா கம்பெனியில் பண்ணலாம், IT கம்பெனியில் பண்ணலாம். அவங்களுடைய சாய்ஸ் தகுந்த மாதிரி கான்செப்ட்டு நாங்கள் சொல்லிடுவோம். அவங்க அங்கங்கே 6 வாரம் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பருக்கும் 10 அல்லது 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நாங்கள் அலாட் பண்ணிடுவோம். அந்த 12 ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒருக்க ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. நேரில் வர முடிஞ்சால் வருவாங்க, இல்லை மெயில் அனுப்பி ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நாங்கள் மார்க் கொடுப்போம். ஆனால் எங்களுடைய 330 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எங்கள்கிட்ட ஒரு 25 கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுனால வெளி மாநிலத்திலேருந்து படிக்க ஸ்டூடெண்ட்டு நாங்கள் எங்கேயே படிக்கிறோம் சார், நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு போகல, இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் முடிச்சுட்டு டிகிரியை வாங்குகிறோம், கேம்பஸில் நாங்கள் ப்ளேஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, இங்கே இருக்கிறோன்னு படிக்கிறாங்க. இந்த 330 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 330 கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து எங்களுடைய கான்ஸ்டண்ட்டாக 8 வருஷமாக நாங்கள் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்டப் பண்ணியிருக்கோம். என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவோம். எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட்டு அல்லது ஒர்க்மேன் என்கேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது வேணும். ஒருத்தர் வந்து எந்த இதில் வேலை செய்தாலும் அதை வந்து ஒரு பேஷனேட்டாக செய்யணும். இந்த கம்பெனி போன 7வது எடிஷன் வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் வச்சுருந்தோம். இந்த வருஷம் 8வது எடிஷனில் அதை இன்னொரு முறையாக இன்னும் ஸ்கேலப் பண்ணணும். என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு காலேஜில் ஒரு செமஸ்டர் படிக்கும் போதே ஏதாவது ஒன்று அவங்க ஈடுபாடு பண்ணிக்கணும். எப்படி பண்ணணும்னா, இந்த காலேஜ் இந்த செமஸ்டர் ஆரம்பித்த உடனே எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸுடைய சப்போர்ட்டில், ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய இன்வால்மெண்ட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் யார் யார் HRல இன்ட்ரெஸ்டடு, யார் யார் மார்க்கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்டடு, யார் யார் ஃபினான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டட்னு அவங்கள அப்ளை பண்ண சொல்லி அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி வச்சு. ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு 80 to 90 பேருக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஷைன் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்டில். அந்த 90 பேருக்கு நம்ம லெவலில் சொல்கிறது பதிலாக நம்மகிட்ட ஏற்கனவே 147 கம்பெனி இருக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனியுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், மேனேஜர், சீனியர் மேனேஜர், ஜென்ரல் மேனேஜர் லெவலில் வந்து சொன்னாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும், நல்ல முறையில் நடத்தலாம் அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிட்டோம். அவங்க எல்லாரையும் லைனப் பண்ணி செப்டம்பர் மாதம் 20, 21, 22 ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டொமைனில் பண்ணோம். எந்த விதமான அவசரமும் நாங்கள் காட்டலை, எந்த விதமான கட்டாயமும் எங்களுக்கு இல்லை. ஒவ்வொரு நாளைக்கு 90 ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு 15 டேபிளில், ஒவ்வொரு டேபிளில் 5 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு HR அப்படின்னா HRனுடைய 15 எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், ஒரு டேபிளில் ஒருத்தர் இருக்காங்க, 5 ஸ்டூடெண்ட். உங்களுக்கு HRனுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளத்தை சொல்கிறாங்க. எங்கள் கம்பெனியில் ஓவர் டைம் நிறைய இருக்குது, எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? இன்னொரு டேபிளில் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போக முடியல, அவங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? இன்னொரு டேபிளில் நைட் ஷிஃப்ட் வர்றவங்களுக்கு ரிட்டர்னில் போகிறதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு வசதி இல்லை, எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? இப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் 2 மணி நேரம் டைம் கொடுத்து அந்த 5 பேரும் அந்த கம்பெனியுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் உடைய ஆங்கரில் ஒரு 2 மணி நேரம் அவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்காங்களோ அதை அப்ளை பண்ணி என்னென்ன அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை லேர்ன் பண்ணி ஒரு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன். ஏன்னா எப்போவுமே சொல்லிக் கொடுக்குறது அல்லது பயன்படுத்திக்கிறதுங்கிறது வேறு,
டைமுக்குள்ளே பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து இருக்கணும். இன்னைக்குள்ள பொலிட்டிஷியன்ஸு, இன்னைக்குள்ள பியூரோக்ராட்ஸு, இன்னைக்குள்ள காலேஜ் டீச்சர்ஸு அல்லது முக்கியமான எல்லா லெவலில் பப்ளிக் செக்டர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் குயிக்காக டிசைட் பண்ணுறாங்க. டிசிஷன் மேக்கிங்கில் டிலேயே ஆகக்கூடாது. இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீடியன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 50% பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்கவங்க வந்து என்ன வயசு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா 27 வயசு கீழே இருக்காங்க. இதே இது ஜெர்மனிலேயோ யூரோப்லேயோ 50% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் 67 வருஷத்துக்கு கீழே இருக்காங்க. அப்போ அங்கே நிறைய ஓல்டர் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் வந்து 27 வயசுக்கு உள்ள கீழே உள்ளவங்க 50% இருக்காங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒன்றான வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போய் அவங்களையோ அவங்க குடும்பத்தையோ அவங்க ஃபேமிலியோ அவங்க சொசைட்டியோ மட்டும் பாதுகாக்க போகிறதில்ல, என்டையர் வேர்ல்டுக்கே அவங்க தேவைப்படுது. இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷனில் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இந்தியாவுக்கு ஏன் வராங்க அப்படின்னா, முந்திலாம் வந்தாங்கன்னா இங்கே மினரல்ஸ் இருக்குது, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்தாங்க. இப்போ எங்களுடைய ஹியூமன் கேபிட்டல் இருக்குது, இன்டலெக்சுவல் கேபிட்டல் இருக்குதுன்னு வராங்க. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆக்சிலரேட்டட் கேரியர் க்ரோத் கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கணும்? 4 செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு முந்தையே எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கம்பெனிலேருந்து கற்றுக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணும். அதை இதை நாங்கள் நினச்சோம். எங்களுடைய ஃபேக்கல்டி மெம்பருடைய டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டு, ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டில் நாங்கள் எங்கள் SRM அம்பர்லாவில் எல்லோரும் பண்ணுறது, எங்களுடைய டாப் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டு அதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். ஆனால் கம்பெனிஸ் விடாமல் 8 வருஷமாக எங்கள் கூட பயணிக்கிறாங்க. நாங்கள் கேட்ட ஒரு ஈடுபாட்டுக்காக 4 நாள் தொடர்ந்து வந்து இந்த 15 நாள் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. We are grateful and thankful to the company. We are grateful to this great opportunity. இதை நெக்ஸ்ட் லெவலில் அடுத்த வருஷம் எப்படி பண்ணுறங்கிறத சிந்திச்சு எல்லாரும் ஒரு குழுவாக இருந்து ஏற்பாடு பண்ணி செயல்படுத்துவோம். மிக்க நன்றி. வாசகர்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு பயன் கண்டிப்பாக இருக்கும், அது முழுமையாக நான் நம்புகிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நன்றி, வணக்கம்.